বন্ধু-বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। সকলোৱে শেষলৈকে একেৰাহে চাব আৰু আপোনালোকৰ যিটো কৰিব লগা কাম অৰ্থাৎ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত 25টা এনেকুৱা নিচিনা ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্থাৎ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনছ আমি আগবঢ়াইছোঁ, যিকেইটা কুৱেশ্যনছ আহিবলগীয়া Dhs আসামৰ যি এক্সাম সেই এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ পৰা 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈকে সকলোবিলাক কুৱেশ্যন একেৰাহে চাই যাব আৰু নোট ডাউন কৰি যাব। আজি আপোনালোকলৈ যিটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ টপিক হৈছে ব্লাড ৰিলেটেড অৰ্থাৎ তেজ সম্পৰ্কীয়। আমি 25টা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, যিখিনি তেজ সম্পৰ্কীয় আৰু ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া Dhs আসামৰ এক্সামৰ কাৰণে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ব্লাড ইজ এ হুইচ টাইপ অফ টিস্যু? অপশ্যন এ এপিথেলিয়েল টিস্যু, অপশ্যন বি কানেক্টিভ টিস্যু, both A and B, and option D none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি অৰ্থাৎ কানেক্টিভ টিস্যু। ব্লাড ইজ এ কানেক্টিভ টিস্যু। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, where do you find hemoglobin? Option A in plant leaves, option B in bone marrow, option C in the pituitary gland, and option D in human blood. The right answer is option D in human blood অৰ্থাৎ মানুহৰ তেজত হিমোগ্লোবিন পোৱা যায়। তৃতীয় প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, which one is responsible for the red color of human blood? অৰ্থাৎ তেজৰ ৰং যে ৰঙা, কিহৰ কাৰণে তেজৰ ৰং ৰঙা? এতিয়া অপশ্যন এ প্লাজমা, অপশ্যন বি হিমোগ্লোবিন, অপশ্যন চি WBC, এণ্ড অপশ্যন ডি হিমোচায়ানিন। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি হিমোগ্লোবিন। যিহেতু তেজত বেছি পৰিমাণে থকা উপাদান হৈছে হিমোগ্লোবিন আৰু হিমোগ্লোবিনৰ ৰং যিহেতু ৰঙা, গতিকে তেজৰ ৰং ৰঙা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, the average blood pressure in the human body, option A 100/80, option B 80/100, option C 120/80, and option D 80/120. And the right answer is 120/80 অৰ্থাৎ option C. Question number 5, which of the given functions are performed by blood? Option A helps in irrigation, option B helps in digestion, option C maintenance of liquidity, option D transportation of oxygen to all the parts of the body. And the right answer is option D transportation of oxygen to all the parts of the body. Question number 6, in which of the given organisms hemoglobin is dissolved in protoplasm? Option A earthworm, option B fish, option C frog, option D tiger. And the right option is option A earthworm. Question number 7, blood pressure is mainly measured in Hg. What does Hg refer to? Option A hygrometer, option B heliograph, option C hydrogen, option D mercury. And the right option is option D mercury. Question number 8, when a person gets older, his blood pressure generally, option A remains the same, option B increases, option C decreases, and option D varies frequently. And the right option is option B increases. Question number 9, which device is used to measure blood pressure? Option A selenometer, option B barometer, option C sphygmomanometer, and option D photometer. And the right option is option C sphygmomanometer. Question number 10, blood pressure in the human body is option A lesser than atmospheric pressure, option B greater than atmospheric pressure, option C same as atmospheric pressure, and option D none of the above or none of these.
And the right option is option C. Same is atmospheric pressure. Question number 11. Which of the given blood groups is a universal donor? Option A blood group, option B, AB blood group, and option C, B blood group, and option D, O blood group. And the right option is option B. It is AB blood group. Question number 12. Which of the given blood groups is a universal recipient? Option A, AB blood group, option B, O blood group, option C, A blood group, and option D, B blood group. And it is option B, O blood group. Question number 13. Blood group was discovered by which of the given options? Option A, Robert Koch, option B, Lance Steiner, option C, William Harvey, and option D, Louis Pasteur. And it is option B, Lance Steiner. Question number 14. In which part of our body are formed red blood cells? The option A, bone marrow, option B, heart, option C, kidney, option D, liver. The right answer is option A, bone marrow. Question number 15. The excess of white corpuscles in the blood is called? Option A, anoxia, option B, leukemia, option C, septicemia, and option D, anemia. And the right option is option B, leukemia. Question number 16. Which of the given antibodies are formed in blood plasma? Option A, monocytes, option B, eosinophils, option C, neutrophils, and option D, lymphocytes. The right answer is option D, lymphocytes. Question number 17. Which of the given acts as a defense against infection? Option A, WBC, option B, RBC, option C, blood plasma, and option D, hemoglobin. And the right option is option A, WBC. WBC means white blood corpuscles. Question number 18. What is the pH value of blood? Option A, 6.4, option B, 7.4, option C, 8.5, and option D, 4.9. And the right answer is option B, it is 7.4. Question number 19. Which of the following blood cells play an important role in blood clotting? Option A, thrombocytes, option B, neutrophils, option C, leucocytes, and option D, erythrocytes. The right answer is option A, thrombocytes. Question number 20. Serum differs from blood as it lacks option A, antibodies, and option B, clotting factors, option C, albumins, option D, globulins. The right answer is option B, clotting factors. Question number 21. Globulins of the blood plasma are responsible for option A, defense mechanism, option B, blood clotting, option C, oxygen transport, option D, osmotic balance. And the right option is option A, defense mechanisms. Question number 22. Graveyard of RBC is option A, spleen, option B, liver, option C, kidney, and option D, thymus. The right answer is option A, spleen. Question number 23. Which leucocytes release heparin and histamine in blood? Option A, neutrophil, option B, basophil, option C, eosinophil, and option D, monocytes. The right answer is option B, अर्थात basophil. Question number 24. Which blood cells secretes antibody? Option A, eosinophils, option B, monocytes, option C, lymphocytes, and option D, neutrophils. The right answer is option C, अर्थात lymphocytes. Question number 25. Vitamin essential for blood clotting is option A, vitamin K, option B, vitamin A, option C, vitamin B, option D, vitamin C. The right answer is option A, vitamin K. আৰু এই 25টা কুৱেশ্যনৰ পিছতে আমি আজিৰ যে যোনটো ভিডিঅ' এইটো আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। সকলোৰে লাইক কৰিব আৰু কিবা যদি নজনা কথা আছে, কিবা যদি সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন আছে বা কিবা যদি জনাবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল লোকে আমাৰ ভিডিঅ'খিনি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই
সেইসকল লোকে বা সেইসকল লোকৰ মাজত যিখিনি কেণ্ডিডেটছ আছে সেই কেণ্ডিডেটছখিনিৰ ফিউচাৰৰ ভালৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।